Hi there. How are you all? How are you on this beautiful fall sunny Tuesday? And it is back to school in Canada. So if you are in Canada, then you kids, and you have, if you have kids, or if you are a kid, or I mean, if you're in school or high school, or then today must have been your first day back to school. If you're a teacher, today must be your first day back to school as well. And all the other people, it's a Tuesday after a long weekend. So I hope you had a good day, or you're having a good day. Okay. Hold on. Let me just take a sip of tea. I was actually eating. So my loves, what's new? What's new and cooking? Let me just put my phone on mute as well because I really don't want it to be ringing. Okay. आजो लंघ आओ अपने घर आ excuse me अपने घर आ अपने you know live आओ let's sit here talk chit chat. Sorry, I was actually there was a text I need to respond, that's why I was a bit quiet earlier. That's all, and that is done. It's sometimes, you know, you don't pay attention and there are emails or something you need to respond. That was my day today. So what about your day? Hi Maria, how are you, Isha? Hope all is well with you. It's a very nice hello to everybody and lots of best wishes to all those who went back to school first day today. Lots of best wishes. So all of you. Ah, nice. Sitting in front of a waterfall. Isn't that nice? That's good. Enjoy the water. If you feel like you can always turn your camera on, like join the live, turn the camera on and share the waterfall with us as well. If you're comfortable. If you're not, even that's fine too. Okay. But as long as you're enjoying it, that's great too. Because, you know, we have that collective mind energy. And when that happens, if one of us is enjoying, then that's amazing. All right, love. That's all right. Enjoy. Have fun. Sat Shri Akal Rupi, how are you, my dear? Yeah, I still haven't actually checked about Buddhism. I gotta check that right now. While we are, I gotta check. I'm gonna order. Let me see about Buddhism. It's that woman.
In one it says that they are equal. There's another one, it's they're subordinate as like housekeepers. Ah, all right. Yeah. Yeah, we might have to remove this statue. Yeah, I would rather have, I think, either Durga or Kali or divine feminine energy. That resonates with us. Not somebody who considers women to be subordinates and an entity which is a hurdle in the path of enlightenment. So, if you don't mind, I'm actually picking it up right now and moving it out right now. Alrighty. You know what? Our Groot would look better over here. Let's just have Groot right here. It's growing, isn't it? Groot is growing, and we will have Groot be here, and now the balance is better. If anybody was wondering, I think being a woman, I won't be doing justice if I have somebody who does not even consider women to be complete humans. That's why, if anybody's wondering why we removed Buddha from the background, that's why. Alrighty? Because if we cannot respect ourselves, then there is something missing. And if we keep on respecting those who disrespect us, is a disrespect to ourselves. Remember? आप कल हले कल कर दे पैसे के access denied वाला. That's part of that too. Access denied. Access denied to those. Or make the changes. Do not let anyone tell you that you're less than. And it goes for either sex, anybody. Anybody. Be it you are a cis man or woman, be it you are a trans, or be it that you are LGBTQ. If there is anybody that is trying to make you feel lesser, don't be there. Do not have, you do not owe anybody anything when they do not respect you. Okay? So, in the Orthodox Buddhism, that's how it was. And guess who was the Orthodox Buddhist? Of course, Buddha. So today's day, Buddhism, they talk about equality in men and women and everybody, but at the same time, the person who started that religion believed in that. So bye-bye. Bye-bye, Buddha. You know what? Today's topic should have been that. I think it's fair. Isn't it? What do you say? It's a fair thing. And you know what? My orange color, it just reminds me of
Like in US, the prisoners, they have the same orange color attire, isn't it? When I'm looking at myself, it's just reminding me that. Oh well, I don't know. If I go behind this window, it has those kind of panels. It might look like that, but oh well. We are free. And our soul should be too. Our mind too. Our energy as well. We should be always free. Be free. Keep on working on yourself. Keep on working on your growth. And I see there is somebody who's a vegan. That's great. That's great, my dear. Good to see you. Good to see another fellow vegan. And I hope one day in this world, majority of people are, or all the people are vegan. Won't that be nice? Like all the animals, they're free. No animals are harmed. No animals are imprisoned or, tortured, abused, slaughtered. And everybody's happy and healthy. It's good energy all around us. No human is in pain. No human is hungry. No human is without a home. And every single person is living a beautiful, happy, healthy life. Every child is safe. Today I was listening. It's like every year, in a year, approximately about 1 million children, they're abducted. 1 million children are abducted. What do you think? What's going on? Not good. So our world need to be free from pedophiles and perverts and all these kind of crazy people. Oh, let me tell you, in Louisiana, in US, Louisiana state, they have actually made a law that any person who like sexually abuse a child, they will be medically castrated. Alrighty. So in Louisiana, at least that has started, and I hope that is everywhere. And even all those high profile predators, all those high profile people who have sexually abused the children, and even when those children, some of them are surviving, not a lot of them survive, but whoever survived, when they're coming out, why aren't people listening? Why aren't they protecting the children? Why aren't they protecting the victims, the survivors? That's a bad thing about our society. We make the society. All of us need to be in that together to make sure that we protect our own. And all the children, they belong to everybody. We are supposed to protect all the children everywhere. So about 1 million children getting kidnapped in a year all over the world is not a good number. It's like a slap on the face of humanity. And ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ 96,000, like 96,000 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਅਬਡਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. 96,000 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ all over India. What do you think? It's only 96,000? No. ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ slums ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, nobody's even gonna have a record of that. Do you know that? So that number is way high. That number is way high.
100%. Well, how did we got to this topic? I don't know, but I can just say, let's all pray that every child, every person, every victim is free, and every victim is, you know, living a happy, healthy, trauma-free life. And we pray that there are no victims. Everybody is happy, healthy, and thriving. And today's topic, actually by the time I kind of came on live today, I noticed that I hadn't made the event, so today's live has no heading, no topic today. So I take the responsibility. Of course, I'm going to take the responsibility. And we will talk about you, me, and once again you. So first of all of you, tell me, what do you have in your mind? Do you have any questions? Do you have any things that you need to be come out, discussed? Anything bothering you? Because if there is anything, we can talk about that too. And yesterday, I don't know, I'm not sure if anybody else has watched it or not, but there was this TV show. I used to love it, and it ended now. And yesterday I just remembered that one, and I'm like, oh, I don't think I watched the last season. And I checked, it was on Netflix, and I started watching it. Like, last time I watched it was a few years ago, and when I was watching it now, it didn't even resonate. It's like, I don't know, I was a different person back then, so I enjoyed it, and now it's not making that sense. That's called growth. The reason I'm telling you is, if you are ever wondering, how do you figure out the growth? The things you liked before, if you watch them again, how do you feel? Things you watched before, or you read before, people you met before. That's how we understand our growth, basically. Isn't that a good way? Well, I gave you the way, how to figure it out. So there you go. Let me drink some tea now as well. And look at the orange color, because it looks funny. I mean, not funny, haha. It's just funny because the show I was watching, it was all about the prisons and prisoners as well. So the orange color, Well. We gotta make sure we don't become the prisoner of our thoughts. Isn't it? Like, if somebody has done something wrong, and then it's going to prison. But a lot of people, especially in US prisons, you know that they're people of color. And even in Canada, a lot of people who are in prisons, they are people of color. And a lot of people who are in Canadian prisons, they are actually, I think, they are in prison for decades. For what? An ounce of weed, marijuana. And guess what? When they legalized weed in Canada in 2016 or 2017, do you know who has the maximum dispensaries in Toronto? The retired police chief. They didn't even have the courtesy to release those people who were arrested for an ounce or, for a flower of marijuana in their possession. Like, how much is an ounce? Ounce is just a little bit.
Now that's shameful, Canada. That people were put in prisons for having a flower of marijuana in their pocket, and the police chief, he's making money with dispensaries. Well, Mr. Trudeau is making money too, because you know that Mr. Trudeau owns the maximum weed farms. Smart, eh? Uh-huh. Well, it is what it is. That's politics, and that's the reason I don't get into politics, because nah. Okay, let's come back to our thought. Prisoner of thought. And you need to ask yourself, are you a prisoner of your thought? Ask yourself. You don't have to say it out of your mouth. Keep your mouth closed. Just say it. Say it. Am I a prisoner of my thoughts? What's the answer? Be honest now. You gotta be honest now. Because if you are a prisoner of your thoughts, guess what? Self-work, self-work, self-work. That is what is needed. Guess what do we do over here? बैंगना दा भरता दा बनांदे नहीं, self work ही करदे आ. So you are at the right place. If you're here, you're listening. You know, it doesn't matter you're listening to TikTok over here, or you're listening to this video on YouTube or on SoundCloud, but at the end of the day, you know that when you are at the Self-Love Guru account, you are here because you have that urge to learn, to do better, to be better. And once that urge to do better, be better sets in, that is when life starts getting better. And once you have the urge to do better, then when you ask yourself, am I a prisoner of my thoughts? That is when your mind gives you the answer and you listen to it. Let me ask you guys in this poll, and let's see how many of you are honest. Okay, be honest now. It is a yes or no. That is great, Rupi. I like that. Okay, so my loves, your poll is up, and the question is, are you a prisoner of your thoughts? It's a R, and then we can always ask you, were you? Or we can always start with, were you a prisoner of your thoughts? Whichever way you want to do. Were you a prisoner of your thoughts? And I understand Rupi has said that, so we already got your answer, my love. But anybody else, if you want to ask yourself, this is a time where when you ask yourself the question, and right now we have a poll going on over here, but that's a kind of a live thing. But when you're watching this on YouTube, and I'm asking you this question, you need to ask yourself this question. Am I a prisoner of my thoughts? You don't have to be physically in a prison. If you keep yourself locked up in fear, if you keep yourself locked up in, keeping yourself small, especially with that thought that, oh, what is that? That hard work, the illusion of the hard work kind of thing. Instead of humans focusing on their energy, on their imagination, when they are told to shut their imagination and then just be prisoner of the senses. And that's what schools do.
They just make you the prisoner of your senses. Bodily Swaran, this is analogy, and whenever you are a prisoner of your senses, guess what? Guess what? You are a prisoner of your thoughts. See? That's what I'm talking about. अगर तुसी अपनी imagination नहीं use करते पे, you are a prisoner of your thoughts. Because I understand, क्योंकि ਇਹੋ ਜਿਹੇ questions ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ. ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ. Because ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ. You never thought about that. So ਜਦੋਂ ਮੈਂ all of a sudden ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, doesn't matter ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ answer ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ literally ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ. ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ. ਪਰ ਹਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ, doesn't matter ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, as long as you thought about it, that's what it matters. Yeah, no. Why ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ? There's this movie, Lapta Ladies. That was the last Hindi movie I saw. ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ interesting ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ. And the interesting thing is, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੱਬਰ ਸੀਗਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ, and they were all sitting, and this mother-in-law is talking. Now she's sitting here, her mother-in-law is sitting here, and her daughter-in-law is sitting over here. And this girl whose name is Pushpa or Jaya, she comes and she's talking about food of their choice. And this mother-in-law says, अब क्या खाना भी औरतों की पसंद से बनेगा? I was like, wow. Like, that is something. Like, women, especially in India, they never even have their choice. They cannot make the food they like. It has to be whatever the person is saying. Sas, Sora, husband, Deor. Where is the person who's cooking? Their choice. Hi Tina, how are you, my dear? So that thing shows a lot. It is very sad. It is very sad that a person's existence is completely finished. And since we're talking on this topic right now about the existence, about a few weeks ago, I received this life control yeah, they control because they want to make sure that the women in the household, they can never feel or think that they belong here, that it's their house. That's why. Oh Tina, I'm so sorry, my love, but I'm glad that you stayed home. And how's your castor oil thing going? Are you doing the castor oil? Have you started that? What else are you doing? Because I don't know, painkillers are just temporary. I don't know. I would say just order it on Amazon. Frankincense, that's great. Put it in your navel once again. Keep on doing that again and again, because you're home just lying down. Just keep on putting every couple of drops every few minutes or every half an hour or so. But castor oil, my love, order it, get it.
You need that right now. Okay? Because even if it's like the tension, the stress that has started, your body is now really kind of in tension, pain. That's why. And another thing, if you have like fill up your bathtub with salt and sit in there, that should relax your body, because your nerves need to be relaxed. They're tense now. And the longer it's going on, the more your body is getting stressed and tensed. Awesome. Put a lot of Epsom salt in there, because Epsom salt has magnesium as well, so it's good for you. Put that. Keep the water quite on the hotter side. Oh my God. I'm so sorry to hear about that, my love. Yeah. Even when the live is going on, fill up your tub, sit in there, my love. Because that is going to relax your body, and you need to relax yourself. That's a must. Because this tension, that is like your nerves, they're tense right now. And more than that, every time when you're moving, before you even move, because you already know that you have that pain going on, your body's already contracting really bad. I wish if you were close that I would have came to take care of you as well. So right now, sending you my energy. Lots and lots of love, Maria. And let's all of us, just close your eyes for a second and just send healing energy. Just send healing energy. Because when you send the healing energy, if you want to send healing energy specifically to Tina, that'll be great. But if you just close your eyes and you're sending healing energy to all those who need that, it will receive over there too. Okay? Since we're all over here, let's make sure we can do the best we can do. Okay? I'm just trying to think what else is there. Oh, sund. अदरक या सुंड हैगी है ना, ओदी जे अदरक हैगी है, अदरक ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ boil ਕਰਕੇ ਜਾਂ boil the water and just put some ginger in there, ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਉਹਦੇ ਛੋੜ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਨਾ ਐਡ ਕਰਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਲਓ. Yeah, fresh ਅਦਰਕ is kind of really good as well, much better. ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ you can walk a little bit at that time, then I would just suggest that adrak nu either just cut in little pieces or long strips if you can, ya ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰੀ ਬਣਾ ਲਓ, like ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿੱਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, all right. Otherwise just 1-2 spoons ਪਾ ਕੇ oil ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜੀਰਾ ਪਾ ਕੇ, and then if you have hing ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਪਾ ਲਓ, then add listen, garlic. Add some garlic in there, and then you can add a spoonful of sund. ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁੱਕ ਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, 2 ਕੌਲੀਆਂ ਜੋਗਾ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, because if you're gonna keep on having the same one, it's gonna kind of make you feel that you're not well. Why have that feeling? So 2 ਡੰਗ ਦੀ ਵੱਧ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਯਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਨਾ ਕਰਿਓ. Keep it very simple. When you're gonna keep it simple, it will be much better. Yeah. Because ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਵਸ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, once you sit in the water, make a cup of ginger tea. ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ bathtub ਭਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਬੋਇਲ ਹੋਣਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਅਦਰਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ,
ਉਹ boil ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਅਦਰਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ don't throw the adrak away, keep it in the cup as well. Okay. Alrighty, that's good if that works as well. I actually didn't realize that the full makhane can be that effective as well. I think full makhane are effective with the perimenopause. I'm not 100% about that because, but era ta mainu 100% pata na that this is going to kind of give you that effect. Really, it's very fast as well. That's good then. That's good. Go with that. Like anything that brings the inflammation down now. That'll be the thing. If you have pineapple in the house, eat pineapple. If you have pineapple juice, drink pineapple juice. Okay. ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਤਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ do not forget to add turmeric. Okay. Add turmeric. Because your turmeric ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਲਦੀ that kind of heals you as well. Alrighty. What else? What else is there that can help you, heal you? I think this should be good. Let's not just keep on doing too many different things. Just focus on ginger. Ginger and sund. Focus on that kind of the team. And that should. Dudh keda? Like soy or it's like the animal milk? Almond milk, perfect. Almond milk is perfect. Do that. ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ weird ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ I was very young. ਮੈਂ actually ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ ਹਾਲੇ and I think it was grade 10. Yeah, that was grade 10. I mean ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ like young. ਤੇ I used to ride really, really fast. Very like this. My speed was always crazy. And oh my God, I still remember that moment. And I remember when that happened, I was mad at the person who came on the road. Like seriously? Did I even have the right to be mad at somebody when I was the one who was fast? Years later, I realized that I was like, oh my God, if I can go back and say sorry to that person. I could not say sorry physically, but anytime I remember that incident, I'm always apologizing to that person now, that I'm sorry. I'm sorry that I caused that. But yeah, funny cheez jehdi mere naal hoyi that I had accident hoya, scooter digya, scooter aa gaya, apa ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ and I was like, oh shit, what the hell happened? I know I was really in pain and I had bruises as well. ਆਪਾਂ ਉੱਠੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ like ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਈ ਖੈਰ ਜਦ ਮੇਰਾ ਸਕੂਟਰ ਸੀਗਾ because city everybody knew who I was, so they were like, oh ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ like accident ਹੋ ਗਿਆ. A lot of people, they just came right away and ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਚੱਕਿਆ and I was like, okay, ਸਕੂਟਰ ਚੱਕਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਚਲੇ ਚਲ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਈ ਆ. And the good thing was ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ. ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਲੇ I was not even at the age yet. And ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ say accident ਹੋਇਆ I think Friday, Sunday ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕੈਂਪ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ hiking the camp. ਹਾਈਕਿੰਗ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸਦੀਆਂ ਉਹਦਾ and I'm like ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਲਾਈਕ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਤਰ ਗਈ ਸੀਗੀ. ਲਾਈਕ I can understand ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਂਕੇ ਲਵਾਉਣ ਚਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ. ਆਪਾਂ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾ I am not doing all that kind of stuff. ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ I think ਜਾਂਦੇ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਗਈ ਆ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ I just went in there. ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਨਾ to go outside and the way I was walking my dad was like, what happened? I was like, nothing. He's like, nope, something happened. What happened? I was like, nope, nothing. He looked at my foot. He was like, what happened?
ਸੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, let me take you to the doctor. I was like, okay. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਡਾਕਟਰ ਦੇ, and then I told him, I was like, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ. But I was like, I wasn't telling ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੈਂਪ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. He was like, doesn't matter about the camp, but you're supposed to at least tell. I was like, I just thought I'll persevere out of that, I'll be fine, it'll be good. Actually, the thing is, that's how my dad was like that too. It's all good. It doesn't matter that much. So ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਲਫਰ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ, I think ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੱਜ ਗਿਆ. ਪੱਟੀ ਲਾਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜਾ ਨੋਰਮਲ ਹੋਇਆ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪ ਤੇ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਈਕਿੰਗ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ we know in India, if it is you're a commoner, rules are for the commoners. I'm sorry to say, but that's how it goes. And when you are somebody, people don't ask you that many questions. So when I drop karne gaye, so my parents, they're like, okay, we understand कि थोड़ा rule हैगा भी, running shoes होने चाहिए, hiking shoes होने चाहिए, but मेरी बेटी का accident हो गया, so that's why her foot, she cannot wear them. Is that all right? And they're like, yeah, that's okay. My dad year, my hiking camp, I did all the hiking in those ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, I don't think ਉਹ ਕੋਲਾਪੁਰੀ ਚੱਪਲ ਸੀਗੀ, ਕੋਲਾਪੁਰੀ ਚੱਪਲ I think ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਦੀ, ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਕਲਰ ਦਾ ਫੁੰਮਣ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ. And that's what I did my hiking camp. And about the other person, no, other person was fine. He was a very kind, I would say, man in about 50s or so. Yeah, like that accident happened, and that guy came and he was asking me, "Goody to theek hai?" And I was like, I was really annoyed. I was like, how dare he talk to me? Oh my God, that's one of the funniest things. That is. But yes, now whenever I think about that, I just laugh about that. And I told that's actually a really funny thing whenever me and the kids talk, and they'll say, you had an accident like that, isn't it? I was like, yeah. Because a lot of times movies, with a funny joke. So I am that matter of fun for my children. So ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, then my mother, she made it, like my dad told my mother, okay, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਦੋ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਆਰਾਮ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਊਗਾ. ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਮੈਨੂੰ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ, ਨੰਬਰ 2 ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣੀ ਲਾਈਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਨਾ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਹਲਦੀ ਨਾ ਪੀਤੀ, ਜੇ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਿਟਰਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗਲਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਡੀਕ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਦੀ ਕੀਤੀ. ਐਂਡ oh my God, I still remember the taste, and after that I never drank that. And that's about it. But yes, if you like that, go with it. But you know what, when you're teenagers, when you're young, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ taste buds ਵੀ different ਹੁੰਦੀਆਂ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ grow up ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, then we'll go with that. So you're right now, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ condition ਹੈਗੀ ਹੈ, you might just enjoy that, so go with that, girl. Go with that. All these things ਜਿਹੜੀਆਂ inflammation ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, you need that, you must. And Diksha ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, oh my God, you had an accident and that's what you were worried as well? That's what your dad say? And it ended up with 5 stitches. Oh, I understand. See, that's the thing. This is how we are, isn't it? When we're kids. ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾ, you can't do this again. Like, why? But oh my God, ਉਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ I never drove slow. ਮੈਂ speed limit ਦੇ ਵਿੱਚ drive ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ. Like one day it just hit me, like in the thought. I was like, why am I driving so fast? Like, why?
Like, I would be on highway and my speed would be always 130, 35. Why? Just enjoy. And then that just changed me suddenly. It's just after that, the driving got changed. And that was very recent, actually. But I think that was after, yeah, after the whole meditation period started. So that's a good change. So if you are young and you are a bit reckless while driving, and if you do breathing practice, let me tell you, your driving skills you'll be safer driver. Not that I wasn't safer, okay? I was very safe. ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. I'm one of those people. Yeah. And about driving, let me tell you another funny story. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ. ਉਹ ਇਹ ਹੈ, because I love driving. ਘਰੇ I would always, like, any given chance, I'll have to kind of, there's a chance to go in the city to do anything or even take anybody from the family, I'll say, okay, I'll take you, I'll drive. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ if there will be anybody's visiting our house, yeah, even one of our neighbors, we always call them Hapi ji. So ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, and if I'll say, oh, it's a safari, okay, today I'll be driving a safari, then I'll just go, okay, I'm going to drive that. And then all I'm going to be doing is grabbing the keys and we're just going to for a drive. That's all. That's crazy. Well, that's what we say. We need to be young and stupid, to be wise. And wise, that's all. And I hope all of you have very nice and fun stories as well. And one day, if any of you want to share your funny stories, we will add you in there as well. Alrighty? But yes. ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ enjoy ਕਰੋ. And at the end of the day, be good, be kind. And even when we're ignorant, because like India ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, over there, the system, the class system, all that things are so much, you don't realize that. You know what I'm talking, isn't it? So that's when, as you're growing and you're realizing, okay, about the equality. And when I started noticing all that, that's why being in Canada, I liked it, because like Canada today and Canada about 25 years ago, it was a different place. Yeah, today it is pretty much India now. You know that what I mean. Like people, the customer service is not there if you go anywhere. Well, if you go in Brampton, people drive how I used to drive when I was a teenager. But that was India, okay? That was India. Over here, you gotta follow the rules. And okay, ਥੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ and there's red light and you stopped and you looked and then you left. Did you do it? Did you do it? ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਓ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ. So good. I am glad ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. ਓਕੇ. I think years ago there was this movie, The Mexican. I don't know if you have seen that or not. ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, I don't know ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰਲਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਹੈਗਾ,
Oh, you didn't drive in India. Oh, I've been driving since I was literally a kid. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦ ਮੈਕਸੀਕਨ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲਾਈਕ ਆਈ ਵਾਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਯੰਗ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਇੱਦਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਆ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਫਲਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟਾਪ ਲਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਲਿਕਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਸੀ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਰੈੱਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ, ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਡੂਡ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੋਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? And I still remember that because ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਫ੍ਰਿਕਨ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਅੱਧੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਇਟਸ ਬੀਨ ਵਾਈਲ ਸਿੰਸ ਆਈ ਇਵਨ ਬੀਨ ਬੈਕ ਦੇਅਰ। ਯੂ ਡਿਡਨਟ ਓਕੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਈਟਾਂ? ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਦੇ, ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਬੀਨ ਏਜਸ ਨਾਓ। Yeah. Then about the driving. ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, I would just say, we were almost same age mates, so I will say, okay, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ, I'll put it in neutral, ਧੱਕਾ ਮਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਆਈ ਲਰਨ ਟੂ ਡਰਾਈਵ। Yeah, I didn't even learn to drive from any professional. I learned myself. Now that's a crazy thing. That is full on crazy thing, isn't it? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? See, ਇਵੇਂ ਦੇ ਫਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਵਧੀਆ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਝੂਲਦੇ ਰਹੇ ਖੜੇ। ਲਾਈਕ what the hell with that? ਐਕਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਜੀਓ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਬਸ ਬੂਥਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਲਾਈਕ for what? What are you doing? When you gonna get up? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। That's only gonna change when you change. Hence, self-work. Okay? That's why we need to work on ourselves. ਤਾਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਨੇ ਵਧੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਂਡ let me tell you, that's not Congress, okay? I'm not talking about Congress. No. That wasn't Congress. ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੀਗੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭੇਜ ਦੇ ਹੁਣ ਫੌਜ। You know that, don't you? I really hope I'm not the one who's breaking that news to you. But even if it's me who's breaking that news to you, you need to look into that. Like, I'm not saying anything good about her, but the thing is, she was pretty stupid if she did that, because like you're attacking somebody's religious place. But ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕੰਜਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਕੇ ਹੁਣ ਫੌਜ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਓਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ
hoga Raj, and I think he had the kursi for 10 years, I guess. 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਗਰ ਕਰਤਾ, and then ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਕੱਪੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, they start working on themselves, they work on themselves, so energy changes। ਜਦੋਂ ਐਨਰਜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗਲਤ ਆ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, anywhere you look at the news, what is going on, this is bad, this is bad, that is bad, that is bad, this is not good, that's all they're doing, isn't it? ਬਜਾਏ ਏਦਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਨਰਜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, and that's all we need, the energy to change. Why? Because we are energy. We are energy. You are energy. Money is energy. See? Alrighty. Because otherwise, ਜਿਹੜੇ politicians ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਭਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਰਵਾਨਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖੇਤ ਉਹਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, she was very very young। ਇਹਦਾ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। that kid is groomed। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ grooming ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? grooming means when somebody is very young and they are not of that age and understanding to realize what's going on, and they are made believe कि जो decision हैगा वो सही होगा। Jagmeet Singh is a groomer, okay? So that's why a lot of times people, they will ask me, oh, he's a Sikh, would you vote for him? No sir, not at all. No ma'am, not at all. We do not vote for predators. He is one. Alrighty. बाकी हाले ट्रूडो दी में होनी कहानियां जो कुर्सी तो उतरूगा। That is life over here, and we cannot change those people because we cannot change anybody. Who can we change? Who can we change? Ourselves. That's the only person we can change. Ourselves. And the moment we understand that, there you go. Okay. So, your thoughts on the conversations we're doing. Because ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ pretty much ਜੋ ਨਾ ਸਾਡਾ conversation ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, we started with I don't know, how did we end up on current affairs? I don't know. But well, I think that's the first time we have spoken about the current stuff that much. Because to be very honest, you know, politics isn't something. Because जिन्ना ज़्यादा ऐसे विच हैगा है झूठ, उन्ना ज़्यादा, why even bother? I'm just opening the window a bit. Okay,
Well, did you like my Groot? Nice, huh? Groot ਦੀਆਂ ਕਰੂਬਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. It's gonna be a very nice and small plant with nice flowers. And ਸੋਹਣਿਓ, sorry ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ. Thank you, you were looking at it. Nice, yeah. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਰੂਬਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ. So ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਲਾਂਟਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ. ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਅਬਾਊਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ. ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ I'll show you. So ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ. ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ kids were like, you've been scammed, you know, it's not gonna grow, this and that. And I'm like, it will grow, it will grow. And well, it grew. Yeah. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਕੀਨ. ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾ, I didn't say that to kids, but ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਸੀ. ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਨਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ. ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈਗਾ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਡੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਰੂਬਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੂਗੀਆਂ, ਆ ਗਈਆਂ. ਹੈ ਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ. I'm glad we're on the same page. High five, my love. High five. I'm glad. See, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ brain waves same ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ. ਤੇ ਬਾਕੀ if anybody is wondering ਸਾਡਾ ਬੁੱਧਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਸੋਹਣਿਓ, ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ enlightenment ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਆ. Like seriously? ਹੈਂ? Like ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੀ ਬਾਬਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ. ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਏ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ, like he never heard about divine feminine? But well, that's what the patriarchy wanted to make sure, that nobody hears about divine feminine. So there are a lot of topics. I want to talk and share with you, but the only thing is, you know, sometimes the time is not enough, and the number 2. Chalo chhoddo, phir se ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. But yes, the divine feminine, that is something everybody needs to know, and everybody needs to know how the matriarchal system, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, she was the main person of the house, and they changed all that about 2000 years ago just to make sure that the women, they don't have the power. All right, that was done on purpose. That's why ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਐਡਮ ਐਂਡ ਈਵ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਈਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਐਡਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਤੇ ਐਡਮ ਦਿਮਾਗੋਂ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ. Isn't it? Like seriously. Or they have to blame somebody. Why? Because the person who decided to do all that was a narcissist. They needed to find a blame. And that was the best way. Let's see, women are the reason why we aren't in the heaven. Akal deo, anneo, heaven hai kitthe? Heaven to thode andar hai gaya. So if the women is the reason that you don't have a heaven, so you never had the heaven then. Then you never had the heaven. Isn't it? Exactly. क्योंकि ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ blame ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. Exactly, because ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਸੀਗੀ, so she can't even go and kind of clear her name. That it doesn't happen like that. And the biggest thing is, no matter what the women do, how much they work,
Oh, she doesn't do anything. And that is going on since ages, isn't it? Oh, I don't know, I think ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ females ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, they'll be taking out all the liquor and everything, and the men, they're just sitting there and smoking beedies. And a lot of times the women are actually carrying the men on their shoulders as well and then taking them places. Like, seriously? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਐਨੀਮਲ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਬਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਮੇਲ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, they are actually over emotional. They cannot handle their emotions. And that's the reason there are wars. That's the reason there are so many problems. And women are actually more balanced and more understanding, kind, empathetic. But no, what did they made sure through the cheap, shitty novels and movies and everything? Oh, women are over emotional. Seriously? Are the women who are doing all the wars? Or was it a woman in 2000 and what was the year, 2001 or 2002, when Iraq war started? Do you know why the Iraq war started? There was nothing to do with the weapons of mass destruction. There was no weapons nowhere. The reason Bush attacked Iraq was when the senior Bush was president of US and he was in Iraq and he was doing that, he was getting that, I don't know what they call it, when the army, military is standing in the lines and the president just walks, and somebody, Iraqi soldier tried to, they say that Iraqi soldier tried to attack Bush. I don't think so actually that happened. I think he was having a seizure or something. Now, that attack was the reason why the younger Bush attacked Iraq. He wanted to impress his father. Junior Bush wanted to impress his father. That's the reason he attacked Iraq. Now, who's emotional? Oh, women are emotional. So next time somebody tells you women are emotional, tell them this. Well, men are emotional and men cannot control their emotions. And all the ally men, all the good men, they understand that too. And they agree. They agree because they know that the men, especially like the good men, they agree that they are not taught to embrace their emotions. That's why most of the problems are there. Alright? Yeah, because it's the divine feminine. Sadhe andar divine masculine, the divine feminine, both energies should be in balance. Hi Monica, how are you, my dear? So we need to have divine feminine and divine masculine, both the energies at the balance. Both men and women. Not that just a female has to have divine feminine. No, both men and women, they have to have a balance in them. So women needs to be, along with being kind and loving, they need to be the leaders and the warriors as well. And the same way the men, as being the leaders and the caretakers, they need to be kind and empathetic as well. Caring as well. That's the balance. And today, our society is not in balance. There is imbalance, not in balance. Alrighty? And until we do not respect the divine feminine, until we do not respect the women, there will not be balance. Alrighty.
Give me one quick minute. Actually, I have something beside me, so I'll let me just cover that. Okay, my dear. Tina, how are you feeling, my dear? की कीता है? चाय पीती अदरक वाली के की करके हटे हो? Keep us updated as well, my love. That's good, Monica. I'm glad, my dear. Thank you, my dear. Thank you. Lots of love. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੱਸੋ ਰਾਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਥ ਲਿਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਪਸਮ ਸਾਲਟ ਵਾਲਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਈ? That's good. ਉਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੀਓ ਉਹ. That is going to clear your kind of, when we are in that perimenopause state, ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ even muscle cramps ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ heal ਕਰੂਗੀ ਉਹ. Yeah. Okay, ਪਿਆਰਿਓ, any questions? ਅੱਜ ਦੀ ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, sit on the side of the tub and then start? No? Because that is going to, but you know what, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ when your body starts kind of, body heat ਚਲ ਜੂਗੀ ਨਾ ਅੰਦਰ, it starts moving, then go do that, because you need that bath, you need that salt in your body like that, because ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਤੇ ਅੱਜ, and if you took it off today, you're not going to take it off tomorrow, I know about you, so I would suggest, if you can, ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ if you feel better, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅੱਜ ਲੈ ਲਿਓ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਲਿਓ ਬਾਅਦ, that is going to heal. Yeah, I understand, it's pretty late. I wish we had spoken today earlier, we would have had this conversation earlier, you know, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ right time, it happens at the right time, so I guess this was the right time. Absolutely, send me please, send it. ਵੈਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਸੀ, ਉਹ alright, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ. ਓਕੇ, ਭੇਜਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ. ਹਾਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ. Okay, the moment you send me, let me know, then I'll send it right away, okay? Oh, Agi. Okay. Alrighty, magnesium oil spray. Okay, I'm forwarding it right now. Tina, my babe, check it out, okay? And thanks, Rupi. I'm gonna save it as well. I'll check it out too. I'm glad. The whole family is together. You know, we are making sure Katina is healthy. All of us are happy and healthy, isn't it? हर कोई आपो अपना जिहड़ा हैगा ना योगदान वो पाउंदे पे. That's good. I'm glad. And that's the thing. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ help ਕਰਦੀਆਂ heal ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, it's good to share that. Absolutely, we are. All of us, yes. It's good to have that, our clan. Alrighty, Sonia. कोई और खबरसार आज दी? Otherwise, I was just thinking, ਆਪਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਨੂੰ
ਇੱਥੇ ਕਿ end ਕਰ ਦਈਏ. I was kind of in a mood to finish the chapter I was working on. ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਫਿਰ. Thank you, my love. Thank you so much. Yeah. That is kind of you. Thank you, Ramta Jogi. Thank you, my love. Shukranne. No, don't do that. But I understand where he's coming from, you know. He loves you so much. But sisterhood is sisterhood, you know. I know. Thank you, G, for the heart, the puffed heart. Thank you. Shukranne. ओके प्यारे, कोई और खबर सार माइंड तो नहीं करोगे? सॉन्ग ओके, आ जाओ फिर थोड़ा सॉन्ग सुन के उस तो बाद ही चलते हैं. ऑलराइट, आ जाओ मानिका. एब्सोल्युटली वो सुन लेने सॉन्ग, थोड़े सॉन्ग तो बाद फिर अपन आज सॉन्ग तो बाद एंड करांगे अपन. ओके आ जाओ. टीना कैन यूज द सॉन्ग. ओ किथे हो? आओ. More than welcome, my love. More than welcome. आओ जी, सानू प्यारा जिहा सोहना जिहा गीत सुनाओ ताकि उस सॉन्ग दे नाल सारी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਭੈਣ ਟੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ process, like she goes in ease and feels better and you know sleeps restfully. Alrighty. आओ जी. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ. ਹੋਰ ਸਭ ਵਧੀਆ ਦੀਦੀ? Hello, are you able to hear me? Yep, we can hear you. Okay, if you guys can hear Monica, please double tap so we can see that you can hear her properly. Because I can. Monica, say something. Is everyone able to listen to me? Sat Sri Akal. Yeah, I think your voice is good. Okay. Yep. Everybody can hear you. Okay. Everything is good. ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है. जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है. सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम. राम अवध में, राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में. दया करो प्रभु, देखो ही देखो, हर घर के आंगन में. राधा मोहन
शरणं सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यं शिवं सुंदरम् एक गगन है एक गगन है एक भूल गई एक ही धरती माता दया करो प्रभु एक बने सब दया करो प्रभु एक बने सब सबका एक से नाता राधा रमण शरणं सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् वो दीदी मुझे याद आ गया जो मिस करी थी एक सूर्य है एक सूर्य है एक गगन है एक ही धरती माता दया करो प्रभु एक बने सब सबका एक सा नाता राधा मोहन शरणं सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् Thank you, Dee. You're welcome, my dear. You're welcome. Beautiful. Sanu, sada thanu thank you karna banda hai. Enne sone geet to baad, okay? Really? Thanks for listening to me. Thank you. Beautiful, beautiful. I am amazed that koi music nahi chalda pya and you are in the sur. Oh my God, you sing beautiful. Beautiful, beautiful. Thank you. Yes. You're blessed. Thank you. Yeah, you're absolutely gifted. My favorite song है I bet it is. I love the song as well, but the thing is, ਉਦਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਜਸਟ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹ we don't think about picking the song just to even hum. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ song ਹੈਗਾ Yashomati Maiya se bole Nandalala. Like that is still that I can hum that or I can sing that because oh very simple ji lag chalda. Like this song, it's a complex song. It's a complex song. Like the pitch jini change hundi hegi hai and the way the lag goes, oh beautiful. Thank you so much for I just tried to sing it actually. Well, your try is completely, successful. And thank you so much, Junaid. Shukran ji, thank you. Thank you. Shukriya. Your song, yeah, exactly. You are our celebrity, Monica. Absolutely. Tina said that, and then Rupi said that as well. Okay. Thank you. You're welcome, my love. Thank you, Pradeep. Shukran ji. Thank you. And thank you, Tina, for sending them for Monica as well. Thank you, my love. Thank you. But yes, to see Gaunde Paisi, and I was just like, ikna song, like, ik paase song enjoy ho raha si, naal di naal, I was just amazed that, wow. Like, wow.
Thank you. Amazing. Oh, thanks, Tina. Shukran, my love. You know, 30 सबकी presents अपने आप ही roses है, my love. Hanji. Shukriya, I shukriya. feel blessed to join this group and to join you, Di. I'm glad we are all blessed that we are all in touch with each other. Yep, same. Swaran Gandegi, I was feeling in different worlds when I was listening to her. Exactly, that's right. That is absolutely right. Yeah. You sing beautifully, my love. So, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ, I won't say this is your hobby, this is your passion. This is your passion, and I pray that ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ deserve ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ. Okay? Thank you So so much. no matter ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, just remember you can never let this go, ever. Alright? You gotta keep on walking on this path. Maybe one day मैं अपनी कोई album launch कर लूँगा, की पता हो ना? Not maybe, you are. That is where it's gonna happen. Thank you. Yeah. Whenever I met anybody who is looking for the talent, your name is going up right there, my love. You know? And मैं तो already सोचती पई हूँ ਜਦੋਂ अपना we are doing our Vancouver event, whenever that happens, you are going to be right there singing in it. Wow. Yes. Wow, it's Yes. one feels so lucky. Yep. Exactly. Not maybe. No ifs, no buts. Tina ने भी यही कहता होया. You are. Alrighty, you are. Absolutely, you are. Okay. And all of us, we are going to make sure that all of us will buy your song on Spotify. We'll all buy your, whatever we do these days. There was a time when we used to buy cassettes, and then the time came for the CDs. Correct? ਹੁਣ ਹੁਣ ਤਾਂ Spotify ਹੀ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ no cassette no CD. Exactly. ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ Spotify on ਕਰਦੇ ਆ, ਬਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ. And actually USB drive ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ. Yeah. True. So that's why, my love. But yes, that is happening. I can see that. Right? I can see that. And if I'm not wrong, I can tell you. Thank you, Pradeep. Shukrane ji. I don't know. It seems like within the next 5 years. Wow. Yeah, within this time. Earlier than that. That is the maximum longest time it's gonna take, because from your voice I could see you're thinking it's gonna be like koi 10-15 saal. No. It's less than that time, way less than time. Within the next few years, that is happening. रूपी दी कुछ कह रहे हैं ਮੈਨੂੰ. Yeah, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਵੀ ਬਣਾਓ. Okay. Yeah. Alrighty, do that. अपने आप ਨੂੰ you gotta put yourself out there. ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਮੇਕਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ. That's good. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਊਨ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਰਿਕਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ Oh really? ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ. ਹਾਂਜੀ ਯਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਪ ਹੈ ਸਟਾਰ ਮੇਕਰ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, when you are all dressed up and everything, why do you play anybody else's song? Why don't you play your own? No, like ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਦੀ Song. ਨਹੀਂ okay, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ like ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਡਰੈਸ ਅਪ ਹੋਏ ਹੁੰਨੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ Song play ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ Song. ਹਾਂਜੀ ਯਾ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ Song. ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਗਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, and just put your own song up. Your voice up. ਯਾ ਸ਼ੋਰ, ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਮੇਕਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ Song ਗਾਏ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ. Good. That is great. ਯਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 뮤직 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਾਣਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ Yeah, exactly. Karaoke ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ। ਜਾਂ Yeah, yeah, ਲਿਰਿਕਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਟਿਊਨ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ yeah, ਆਪਾਂ ਬਸ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ Song ਗਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ yeah. ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰੋਂਗ ਹੈ ਹਨਾ Amazing, amazing, amazing. ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ my dear. Okay. ਹੋਪਫੁਲੀ ਵਨ ਡੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 4-5 ਸਾਲ ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ No, hopefully one day. Absolutely. ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ That's it. ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ I will, maybe, hopefully, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾਣਨੇ ਪਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਆ ਜੀ ਜੀ ਹੈਨਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿੰਗਰ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਮਾਈਕ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਓ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ ਗਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਕ ਜਾਗੋ ਦੇ Song ਗਾਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਨਿਕਨੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਤੂੰ ਗਾ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਤੇ ਲਿਰਿਕਸ ਅਸੀਂ ਗਾਇਆ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੇ ਵਧੀਆ ਗਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ then why didn't you just weren't you the one I know ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਾਰੋ ਸਿੰਗਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾ ਦੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਡ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈਡ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖੂਗੀ ਕੋਈ that's good actually that's a good exposure ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ yeah often you should do that actually ਪਰ ਥੋੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਮੇਰੀ ਨਨਦ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ that's why ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ it's okay no I'm not talking it's okay or not it's your decision if you want to do it or not if you want to do it whenever you want to do it ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾ ਲਾਈਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਕਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਸੁਣਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ I'm telling you nobody gives a shit they said that because they knew you'll be happy they just want to make sure you should not be happy I'm telling you that okay they're saying that because they're jealous of you that person is jealous of you because they know if you are going to be out there you'll be somebody ਥੋੜਾ TikTok ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀਅਨਸ ਸਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂਗਾ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਦੀ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਬੈਠੋ ਜੀ ਇਦਾਂ ਜੀ ਉਦਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ no she's bullshitting you I'm telling you that that's the thing you need to grow some balls babe love yourself when you love yourself then you grow the balls actually okay it's self love is needed otherwise har ਲਵ ਕਰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੌਰੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵ ਕਰਦੇਗੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਲੜਾਈ ਪਾ ਕੇ I'm telling you Monica work on your self love otherwise ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲ ਜਾਣਾ I'm telling you that right now where you're standing ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, the next one when you're gonna feel, it's gonna be worse than that one. Why? Because now you know why that happened because you left yourself behind. ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, they're not gonna give you shit. I'm telling you that. I'm older than you. I've seen more life than you. Alrighty? But you just need to focus on self-love. Focus on that. Leave everything aside. I'm not telling you you should start singing if you are not comfortable, but work on your self-love ਤਾਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੂਥਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, because then you're not gonna say ਓਏ ਫਿਰ ਸਵਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਦਿੱਦੀ ਜੀ you know ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, then you're gonna say why ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, why ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ, like what's your problem? Like you don't have to say all that, but when you're gonna say why, they will know right away. That's not their place to even say anything. It thoda decision hai. At the max it can be a decision where your kids can be participants because your kids are younger and whatever it is, but it's your decision. Main kids भी सिर्फ इस वास्ते क्या हैगा या भी as a mother you can feel ke am I not paying attention to them because it's mother guilt, but still it's nobody else's issue or problem. If anybody is saying all that, they are just trying to keep you under control, and you are not the only one. I'm telling you, with you are a reason right now, and that's the reason I'm glad we're talking about this, because I'm not sure how many more talented women they are actually snubbed like this. Alrighty? You see, for every woman like who is ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਫਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਿਫਟ ਗਵਾ ਦੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? We cannot let any Tom, Dick and Harry guide you in the life. You know, you need to make that guiding force yourself. And absolutely, Rupi said apna talent hide na karo. Absolutely right. And you need to have courage. You don't have courage. You don't have courage, I'm telling you. Otherwise, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਕ ਮੁਜਰਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਮੁਜਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ that's a dance. Even that's a dance. ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ they're dancing. Dancing is an art. Singing is an art. So you're saying ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, so that's your problem, dude, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ you're not letting them be. You need to work on your self-love. Your self-love bucket is pretty much empty, my love. It's okay, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ ਨੰਬਰ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੂੰਗੀ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੰਬਰ। Exactly. ਜੋ ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰੋ, and ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਜੇ ਨਾ just ਪੁੱਛੇ ਇਹਦੀ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, just simply say why. Like ਜਾਓ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਯਾਰ come on, ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਵਰੀ ਹਾਂ, ਜਵਾਕ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ like every single person will come and tell me what to do. Like are you kidding me? Isn't it? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ. They are doing it because they know they can put you literally down where they can use you as a doormat. So self-love, my love, self-love. ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, because ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਓਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਆ it will be completely kind of getting like this and all the blood is going out of there, and ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਚੀ and ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਕਿ ਮੋਨਿਕਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ? Nobody gives a shit, my love. They're saying all that just because they saw you happy. I'm telling you that. Indian
not just Indian families, a lot of the women in a lot of the families, they are narcissists as well. And what they do is they make sure that no one with good talent, nobody who's talented, nobody can just go arise because ਉਹਨਾਂ ਦੇ jealousy ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ jealousy ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। Yep, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਦੀਕਸ਼ਾ। ਦੀਕਸ਼ਾ said, don't tell her what you're up to in life. Do whatever you want to do. You're not a kid. And all of you, once you are adult, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ। Like, don't you think you can make a decision yourself what is good for you? Isn't it? Like, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਠ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੀਪੀ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ isn't it? Yeah, oh sir, can I go drink water? ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸਕੂਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। Come on, we can't do that. We cannot do that. All of you, I'm not just telling you, Monica, I'm telling all of you, anybody who's listening, don't do that to yourself, because जिस वेले तुसी अपने मन नू मारना शुरू कर दिंदे हो, उस वेले that is when you are literally telling your system that, you know what, I don't love myself, so depression, you can come over here now. Now you can live here. Swaran is enjoying the conversation. I'm glad, Swaran. Yep. Isha, everybody's saying that. ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ opportunity ਹੁਣ ਜਦੋਂ next ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ accept ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। Yep. Do not let, like, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਮਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ that's it. Alrighty. And you are getting opportunity after opportunity, I'm telling you. Once you open your heart, opportunities will come to you. Sure. You need to have the heart open first. Okay? Thank you. Yeah. ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਦੱਬ ਕੇ ਥੋੜੀ ਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। Okay? ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਹੋ ਚਲਾਕੂ ਮਾਸੀ ਬਣ ਜਾ। ਹੁਣ ਸੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ, ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਵੀ ਭਾਈ ਨਾ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਮੋਨਿਕਾ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂ ਨੋ ਹੈਵ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਰਿਲੀਜ਼ 8 ਸਿੰਗਲਸ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। So don't let people tell you exactly the contract, yeah, okay? So ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਨਿਕਾ so what are you up to now, ਹਾਂ okay, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਬਸ ਹਾਂ okay, I don't know, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਰੱਖੋ ਚੇਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਣੇ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, I trusted you, yeah, happened multiple times, isn't it? Yeah. Don't let that happen. Yeah. Disha said that I love music and you don't know how hard it is to not have a good voice but still love music. See, there you go. There you go. You have that gift. Don't let it just go, okay? Yeah, put your foot down. Put your foot down, sis. That is, see, everybody is right here cheering you and giving you that strength. But you need to start loving yourself.
That's the first thing first. If you don't love yourself, then her, pardon my language, but you know, landi bachchi, you know, all those Tom, Dicks, and Harrys, they're gonna come up and they're gonna say, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. It's like, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਕ there's this joke that ਕੀ ਸੀਗਾ, somebody was really kind of overweight, and somebody was overweight and they say, oh, obesity runs in our family. And the person who was listening, they're like, no, actually, obesity is because nobody runs in your family. You get it? So it's not that ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਚ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਬਖਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਚ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ? She told me like ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਨੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਗਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ. ਏਦਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਖੋਗੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਚੌਲ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ, ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ. Alrighty. Thank you, my love. Thank you, Rupi. But yes, girl. ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ divine feminine ਦੀ. We need to make sure divine feminine is respected. This is disrespect to divine feminine. And that woman who is putting down another woman, she is not respecting the divine feminine in her. But the thing is, she being a narcissist, ਉਹਦੇ ਕੋਲ emotions ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰਸਨ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੱਬਰਾਂ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ. ਨਾ ਜਿਸ ਨਰਾਨਾ, ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈਲਸੀ ਦੇ ਕਰਕੇ. ਇਟਸ ਜੈਲਸੀ. ਹਾਂਜੀ, it is jealousy. Alrighty. Like, I was quite young. ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ, I think, Miss Punjab, and I was very young, and those people came to our house. They wanted me to participate in that. And ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, so be a part of that, whatever it was. And I think ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੇ my dad passed away. So I was not, ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਸਾਲ ਸੀਗਾ I think ਹਾਲੇ, ਉਸ ਸਾਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, and I was not even in that place that I want to even do that kind of shit. And ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ you know ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੋਡਲਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ. And because ਮੇਰੀ ਡੈਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡੈਡ ਦੀ ਡੈਥ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ. So and I was like, my dad was he still is my hero, and like me and my dad, we were very connected. I was his, like, my dad's girl kind of thing, you know. This person, she was like, oh, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ. And ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ my reaction, I was like, what kind of answer is that? And I was very young, and I still felt that what kind of answer is that? Not that I want to do it anyways, because are you kidding me? And now, years later, I realized, I was like, oh my god, she was jealous, and look at that, once again, this woman, she's jealous. When there is anybody saying this kind of bullshit, when you have talent, or you have something in you, and people say, shade tabbar nahi ida karde hege, thode tabbar kuch karde hege, so I ek dooje nu galan kaddan to, ladaiyan karan to, put down karan to, कि नहीं? So इस वास्ते boundaries, self-love, boundaries. This is your dose. You need to work on that, okay? Yep, exactly, Tina. Exactly right. That's how people are. These
people who are jealous of others, oh, they are real criminals. Because they literally like take the talent away from so many people. ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ why even go far? Exactly like the bulb moments. ਹੁਣ with you, instead of just like having you just getting married, if you were just focused towards ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, that would have been much better. For Indian mentality, ਕੁੜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੁੜੀ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਬੁਲਸ਼ਿਟ ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੁੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਅਬਿਊਜ਼ਿਵ ਟੱਬਰ ਚ ਆਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਰਮਲ। ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਟੱਬਰ ਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹ ਟੱਬਰ ਚ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ? Why can't we tell the person ਹਰ ਗੱਲ and means ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੋਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, why? Remember these few words. They will help you like have that boundary. Instead of ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਦੱਸਣ ਦੇ, start holding to yourself. Not that you're keeping secrets. ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਦਿਓ। That's it. Alrighty? ਤੁਹਾਡੀ energy save ਹੋਊਗੀ। You're very talented, you're very kind, you're very beautiful. But I can see, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੀ ਗਾ so called ਟੱਬਰ, ਉਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। Alrighty? But that's okay. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸੈਲਫ ਲਵ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ nobody can just walk over you. Okay? Exactly. See? ਰਾਇਤਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਇਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। Okay? Yeah. I'm glad I put you in thinking mode, but at the same time, you gotta remember now. Nice and tight hug, my love. Nice and tight hug. See, Asariya and your parents, they're all your fans and they're all standing by you, okay? But you gotta love yourself. You gotta love yourself. You're welcome, my babe. You're welcome. Okay. We are all with you, always. Thank you so much. You're welcome. You're very talented. You have a gift. And not everybody is blessed with these gifts, okay? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। This is the test of you. ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, and it's like the God in you is now checking. Do you have the courage to follow your passion? That's a very big test. Okay? Exactly. ਕਿਸੇ talent ਹੁੰਦਾ ਆ। Alright? And when I'm saying this, that do you want to follow it? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ the reason you're doing it is because ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਢਮਕੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਹੁਣ with me, I have the talent of speaking, talking, convincing. I have that. I know that. And when I, like, after making this account and loading almost 1000 reels load karti huiyan si, and then I was done. I was like, enough. Like, ete inna hega ya saman, whoever needs the help, they can always come and watch it. And then it's like I'm still, something in me is telling that I'm needed. You know, I am needed. And I was still telling myself, oh, I've already done enough. And then
एक बार से तो मैंने मेरे अंदर कॉल आਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ that I was putting myself off that I'll start doing it from next month or this and that because I was busy in the stuff I was doing. And then I got a call, gorgeous, beautiful friend, I would say sister. And she's like, sister, you need to be here. You gotta be here. Like, you have that thing. And she was like, if I knew all these things, which you know, like, I would have been doing all that, but you need to do that now. And I'm like, sure. So, मैं तो गल ये करती भी है कि at the end of the day, the thing is, when you have a gift, that's your responsibility now to make sure that you share that now. Because otherwise, the Spirit is not going to be pleased with you. The Spirit is going to say, well, I gave you something. What did you do with that? Why should I give you more now? Did you get it? Okay? Yeah. Nice. You know, my talent is cooking and baking. Nice. Baking, maybe baking anybody because I don't do that much, but cooking, yes. I love that as well. Cooking, yes. Baking, I do baking as well because, the baking hegi, I started now, like a few years ago. But whenever it's like muffins or cakes with fresh fruit in it, that is something, it's really good. Because all the, now you bought a fluffy bun, but the fresh fruit in it, it really adds the flavor in it. But you know, you thought it cool, I know. Absolutely. Thought it really for cupcakes and all the stuff. I'll be like, okay, I want to drink tea and now please, cupcake. You know? All of us, I'm manifesting that all of us are together physically. Yeah. We should all meet together one Yes. day. Right? Absolutely. Have a wonderful time. That is happening, my love. That is happening. Okay. And you know what? I am so glad कि इन्ने सोने गीत तो बाद इन्नियां सारियां ढेर सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ they came out as well and we all are, the beauty of it is that all of us are standing together. You know that? This is the most beautiful part, I would say. Okay. ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ 7:15 ਹੋ ਗਏ ਹੋ already, it's a bit late, but tomorrow I would like it if all of us, the ones who are regular over here, like Monica, Tina, Rupi, Swaran, Isha, Diksha, all of you are right here and let's have a conversation, all of us right here. Wanna do it? Tell me. Okay? Alrighty. I'm glad. Okay? Tomorrow we are having the conversation then. All of us. It's like a panel thing and we'll start doing it once a week, every week. Wow. Okay? Then everyone फिर अपने विचार हर के रख सकता, right? Absolutely, my love. Absolutely. That's okay, Swaran. ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ ਨਾ we'll be adding you in the call as well, okay? Alrighty? Yeah. Because I really like that because look at this. Exactly. Experience में दसोगे अपना and then when we have these conversations, what happens is in my life, I didn't have this kind of issue. I have heard about it, but the thing is ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ that's a different thing, but ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨਾ
पर जिन्हों एक्सपीरियंस हैगा है, अगर वो एक्सपीरियंस शेयर करता हैगा एंड देन वी टॉक अबाउट द सोल्यूशन एंड एवरीथिंग, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਆ, that is impact is bigger, isn't it? That's what we need to do. Have that impact. Absolutely, my love. Experience भी होगा and yes, exactly की change आया हैगा. Exactly. But then again, जिन्ने जने आने वाले होंगे on the panel, they all need to remember that their 21 days challenge is continued. They need to keep on working on that. They cannot falter from that either, okay? That's one rule we need to follow. Okay? And when you guys are all following it already. Okay? Sounds good? Monica किथे गई? इको बंदा अपने को बोलने वाला सी, वो भी चुप हो गया. हाँ जी. Okay, good. That's good. Nice. I'm glad. Alrighty? So good. Anyone else? कोई और सोनियो? कोई गल हैगी? I'm glad. See, आप सारी तो इकट्ठे हुए हैं. Look at this. आज दे song तो कितना कुछ और नवा आया ना? Isn't that nice? हाँ जी. See, this is how life grows. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ we have love in our heart, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ honest ਹੈਗੇ ਹੋ that you are singing with such passion that it has brought all that needed to be happening around you. Huh? Light bulb moment. That's nice. That is, we used to call it tube light moment, because in India there used to be like, there's two things. One is bulb and the other one is tube light. So bulb will turn on right away, but the tube light, it kind of flickers and then it turns on. So we used to call that tube light thing. Alrighty, my loves. Loved today's show. Loved it with all of you. ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਣਿਆਂ ਨੇ kind of vocally ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, but the way our conversation was going on, it actually felt as if all of us are talking together. Right? That not just Monica was here talking, everybody else was here as well, because your energy is felt. Yeah. Alrighty, Sonio. ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ end ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ. Alrighty. ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਇਕੱਠੇ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. Exactly, we are engaging with each other. Absolutely. Lots of love, lots of best wishes, and good night. And Tina, my love, just ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ginger tea, drink that so your body's inflammation goes down, okay? Okay, my loves. Lots of love, lots of best wishes. See you all tomorrow. Drink a lot of water and take care of yourself. Self-love. You too, dear. Love you. Thank you, my love. Thank you. Take care. Bye. Bye. Take care.